Իմ քրածս հայրենով քրած եմ։ Ինձի մեծ ուրախություն կվաճառե, երբ կտեսնեմ այսքան մեծ թիվով երիտասարդներ եկած եմ հիշելու մեր աղետյալները և պաշտպանելու հայթադը։ Թուրքերը սպանեցին 1.5 միլիոն հայեր, մեր նախահայերը։ Թուրքերուն նպատակն էր հայությունը վերցնել աշխարհի երեսեն, բայց չի հաջողեցան։ Այսպես, որ մեզի համար ապրիլ 24 սուրբ օր է, որ կհիշենք հիշատակը մեր զոհերուն։ Կհուսանք, որ օրը թուրքերուն ընդունել տանք իրենց ոճիրը, և երբ ընդունին իրենց ոճրագործությունը, the genocide, և առնենք մեր արդար իրավունքները թուրքերեն, այնադեն, միայն այնադեն, պիտի կրնանք մեր բաբերուն վրեժը մասամբ մտլուծել։ Մենք genocide են, ազատվողներու զավակներ, թորները պիտի չի գենանք, մինչև որ պահաճանքները չենք ստացած։ Մենք, որպես հայ ամերիկացիներ, կապրինք մեր հայրենիքեն հերու, սակայն պետք է միշտ հպարտ ըլլանք մեր հայ ըլլալով։ Հայ ըլլալը թակմն է մեր քուլխուն վրա, և քուլխնից միշտ բարձր պետք է պահենք և քալենք միշտ հպարտանքով։ Կրնանք գտնել ուրիշ ասմը, որ դված է աշխարհի քաղաքագրթության, որքան հայմը դված է, սակայն հայը շատ անարդարություններ տեսած է, մեծ ազգերեն և ծրված է աշխարհի 4 կողմը։ Բայց որ երկիրը որ եղած է, հայը միշտ պատվավոր քաղաքացի եղած է։ Ուրեմն պիտի չի գնանք, միասնապար պիտի պաշտպանենք հայթադը, մինչև որ ստանանք արդարություն։ Ապրի հայ երիտասարդություն։ Շնորհակալություն։ Every nation is built on the shoulders of and efforts of individuals acting collectively for the benefit of society. The Armenian nation today is being founded and built on the shoulders of our youth, of our young people, and your efforts. We, the older generation, we look to you for leadership, initiatives, and innovation to chart a future devoid of discrimination and racism, and the recognition of the reality of the first genocide of the 20th century is the foundation of your commitment to these principles. Որ ես միշտ հայերեն եմ խոսում, այսօր պետք է մի քանի բառ անգլերեն ասեմ ու գնամ, որովհետև լայվ ծրագիր պետք է անեմ 8 հոգի ստուդիոյում սպասում եմ։ Կներեք, ես մենակ I would like to ask you, after I said Prime Minister Erdogan, everybody to say it's time to apologize. So if you can do that, will help me. All German leaders after World War II have apologized for Jewish Holocaust. Prime Minister Erdogan, it's time to apologize. In 1988, Congress passed a resolution and President Ronald Reagan apologized to the Japanese on behalf of United States for the 1942 internment of 110,000 Japanese, 80,000 of which were U.S. citizens of Japanese origin. U.S. paid 1.6 billion reparations. Prime Minister Erdogan, it's time to apologize. In 1993, President Bill Clinton offered contrition to Ugandan school children, telling them that, and I quote, European Americans received the fruits of the slave trade.
betrayed, and we were wrong in that, end of quote. Prime Minister Erdogan, it's time to apologize. In 2001, President of Poland, Aleksander Kwaśniewski, apologized on behalf of Poland to the Jewish people for the July 1941 killing of no less than 340 individuals at the hands of the Polish people, originally thought to be Germans' crimes. He stood 2 hours in pouring rain, apologizing over and over again. Prime Minister Erdogan, it's time to apologize. In Senegal, Africa, in 2003, President George W. Bush described the horrors of slavery and injustices of segregation. He said that only through centuries of struggle had America, and I quote, learned that freedom is not the possession of one race, end of quote. Prime Minister Erdogan, it's time to apologize. Thank you. In 2004, George W. Bush apologized for the abuse of Iraqi prisoners at Abu Ghraib prison in Iraq after photos of inhumane treatments of prisoners were shown around the world. Prime Minister Erdogan, it's time to apologize. In 2008, the Canadian government formally apologized and agreed to pay about $1.85 billion to surviving Indian students for physical and sexual abuse of Indian students in 1920 and 1930 for Canadian government's aggressive assimilation. Prime Minister Erdogan, it's time to apologize. Australia formally apologized to its Aboriginal people in early 2008 for its policy of forced assimilation. Prime Minister Erdogan, it's time to apologize. In 2009, Congress of United States passed, and President Obama signed a resolution apologizing, and I quote, on behalf of the people of the United States to all native peoples for many peoples of United States for many instances of violence, maltreatment, and negligence, and the end of quote. Prime Minister Erdogan, it's time to apologize. In 2001, the U.S. Senate passed a resolution expressing regret and apologizing for passage of discriminatory laws against the Chinese in America, including the Chinese Exclusion Act of 1882 for denial of citizenship rights. Prime Minister Erdogan, it's time to apologize. In 2001, strangely enough, Prime Minister Erdogan of Turkey apologized for the 1937, for the first time, and 1938 massacre in the city of Darsim that killed some 13,000 Alawi Kurds. Among them, strangely, were a few Armenian genocide survivors. Prime Minister Erdogan, it's time to apologize. In 2005, the California State Legislature issued a formal apology for the 1929 to 1944 repatriation of at least 500,000 individuals of Mexican ancestry, most of them U.S. citizens. Prime Minister Erdogan, it's time to apologize. In 2012, the County of Los Angeles and its Board of Supervisors unanimously issued a formal apology to the Mexican Americans for the act of repatriation by their predecessors 80 years ago. Prime Minister Erdogan, it's time to apologize. Prime Minister Erdogan, you should take example of the above and apologize to Armenians. Prime Minister
Minister Erdogan.